بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا بعنوان Chronic Interstitial Pneumonia. تعريف الكرونيك interstitial pneumonia. It is the chronic inflammation، هو التهاب مزمن of the interstitial tissue، يعني الأنسجة، التهاب الأنسجة البينية، ويتسبب عن الأسباب التالية: viral infection، الإصابات الفيروسية، infestation with lungworm، الإصابة بديدان الرئة، secondary to lobar and lobular pneumonia اللي شرحناها سابقا في المحاضرة السابقة، when the exudate becomes organized، secondary to some specific diseases، ومثال على ذلك Tuberculosis السل، or Contagious Bovine Pleuro pneumonia in cattle. هذه هي صورة للكرونيك interstitial pneumonia. شوفون الانتفاخ اللي صاير بالرئتين والتضخم، والمناطق الحمراء اللي هي هذه المناطق الملتهبة وصاير بيها حالة التهاب الرئتين. الأعراض السريرية: severe mixed dyspnea، صعوبة بالتنفس، easily induced cough، إذا ما ضغطنا على القصبة الهوائية فبسهولة ممكن أن يحدث عملية الكحة. slight rise of temperature، it is very high in infectious disease. عندما نقرأ على منطقة التسمع راح نشوف dullness is heard on the anterior and posterior borders of the lungs. On auscultation, weak or absence of vesicular sounds spectrals may be heard. Consolidation، التسلط and fibrosis والتليف of the lung will cause reduction، يؤدينا إلى اختزال عملية التنفس، وبالتالي راح تقل كمية الأكسجين ويمتنع ويقل طرح ثاني أكسيد الكربون. It is a power of expansion as well as some of its elasticity and is lead to the death from asphyxia، وبالتالي راح يؤدينا إلى أنه الحيوان يموت من ضيق التنفس أو الاختناق. من المواضيع المهمة اللي كل طبيب بيطري يجب أن يتعرف عليها وهي التهاب الرئتين في الحيوانات البيت animals، حيوانات الكلاب والقطط اللي نسميها البيت animals. Acute and chronic inflammatory changes of the lungs and bronchi characterized by respiratory disturbance and complicated by systemic effects of toxin absorbed from the involved area. هذه صورة كلب يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة ويعاني من التهاب الجهاز التنفسي. Causes: primary viral involvement of the respiratory tract followed by secondary bacterial invasion, feline respiratory complex, canine distemper, infectious trachobronchitis and canine and feline herpes virus. وهذه اللي ذكرتها في درس الكلينيك لكم الكومن ديزيزز اللي تصيب لنا الكلاب والكومن ديزيزز اللي تصيب لنا القطط، فهذه من الأمراض المهمة اللي يسبب لنا التهاب الجهاز التنفسي. Classical pneumonia is due to bacterial invasion, parasitic invasion of the bronchi as by Pleuroides rhularis strongulus, protozoan involvement usually caused by Toxoplasma. Number 5, Mycotic bronchopneumonia may result from Aspergillus فطريات or Histoplasma capsulatum or carcinosis. Injury to the bronchial mucosa and the inhalation or aspiration of irritant materials may cause pneumonia directly and predispose the tissue to secondary bacterial invasion. Any interference with immune protective mechanism may predispose to pneumonia. هذه الصورة توضح لنا severe pneumonia باللانج مال بيت animals. أما بالنسبة للكلينيكال ساينز فهي Drowsiness، lethargy يعني الحيوان تعبان، Anorexia،
فقدان الشهية deep cough to of low amplitude كحة nasal ocular discharge progressive dyspnea increased body temperature blowing of the lips and cyanosis زرقاق بالشفتين auscultation عندما نسمع راح نسمع أصوات consolidation تسلط و complication such as pleuritis may occur. الcause of pneumonia يعتمد على نوع النيمونيا إذا كانت lobar pneumonia من 7 إلى 10 days in horses with 3 weeks in cattle bronchopneumonia 3 إلى 4 أسابيع in both. Death may occur in pneumonia from anorexia انعدام الأكسجين and respiratory failure heart failure صعوبة خصور القلب أو فشل القلب pleurisy التهاب البلورة pericarditis التهاب الجدار القلب pericarditis وgangrenous pneumonia. Clinical pathology respiratory secretion exudate nasal swabs tracheobronchial aspirates and bronchoalveolar lavage. Samples can be submitted for isolation of viruses, bacteria, fungi, cytological examination and determination of antimicrobial sensitivity. Thoracentesis ممكن أن ناخذ عينات من جدار الصدر when pleural effusion is suspected to obtain pleural fluid for analysis. أما إذا أخذنا عينة دم للهيماتولوجي فنجري الهيماتولوجيcal investigation or hematological tests can be done if the infection is bacterial or viral in nature and its severity. PCP revealed in severely toxic animals which aren't drinking water. Severe bacterial bronchopneumonia and pleuritis is characterized by marked increase in leukocytes زيادة يعني بالكريات الدموية البيضاء ونسميها الحالة leukocytosis مع serum fibrinogen concentration are markedly increased أيضا يرتفع in horses with the pleuropneumonia and pleuritis. fecal sample ممكن أن نفحصه إذا شكينا وجود ديدان الرئة وممكن أن ناخذه ونعزل اليرقة الثالثة third stage larvae for the detection of larvae when lungworm pneumonia is suspected. medical imaging thoracic radiography ممكن أن ناخذ x-ray بالنسبة لرئة الحيوان أو التراساوند لكن هاي عندنا التقنية في العراق غير متوفرة. respiratory function test blood gases and acid base balance test ممكن أن نسويها. necropsy ممكن أن نسوي تشريح للحيوان وممكن أن نلاحظ diagnosis خاصة إذا ما كانت هنالك outbreaks وفي الحيوانات الحقلية ممكن أن ناخذ مجموعة من الحيوانات اللي تكون البروجنوسيس مالتها بور ممكن أن نشرحها ممكن من خلالها نتوصل إلى التشخيص المرض. بالنسبة للدايجنوسيس أوف نيمونيا يعتمد على النقاط التالية دائما في كل الأمراض. أهم نقطة في تشخيص المرض هو الكيس هيستوري تاريخ الحالة المرضية. ثاني نقطة العلامات السريرية clinical symptoms وحالة الأمراض التنفسية ممكن أن نشاهد البوليبنيا in early stage dyspnea in late stage abnormal lung sounds cough fever antoxemia nasal discharge. هاي كلها مباشرة طبيب البيطري يلاحظ بأنه هذه الأعراض متوفرة يخطر بباله بأنه المسبب المرضي أو الحالة المرضية هي عبارة عن respiratory infection pneumonia bronchopneumonia وغيرها. clinical pathology ناخذ عينات مختلفة اللي سبق أن ذكرتها. أما بالنسبة إلى differential diagnosis فتعتمد على النقاط التالية polypnea and dyspnea may result from involvement of other body system disturbance such as congestive heart failure, poisoning by histotoxic agent, hydrocyanic acids, hyperthermia ممكن أن يسبب لنا هذه الأعراض، acidosis بالأبقار ممكن أن يسبب لنا هذه الحالة. The previous diseases are accompanied by respiratory impairment but not by normal respiratory sounds which presents in pulmonary involvement. Pleuritis differential diagnosis الآخر الميزة عن pleuritis is characterized by
shallow abdominal type of respiration. friction sounds، يعني friction sounds كأنما واحد طبقتين يحك بيها فيطلع لنا في الصوت احتكاك. in early stage and muffling sounds أو muffling lung sounds بالمراحل الأخيرة، اختفاء صوت الرئتين بالمراحل الأخيرة. fluid line detected by auscultation and percussion in late stage. pneumothorax is characterized by إذا وجود الهواء داخل التجويف الصدري تسبب لنا الحالة pneumothorax. يتميز لنا بالآتي: respiratory dyspnea and absence of vesicular sounds. bronchial sounds are audible over the base of the lung. hyperresonant sounds on percussion. number 4 المرض اللي راح ناخذه ونتعرف عليه هو Contagious Bovine Pleuro pneumonia. وتعريفه: it is highly infectious septicemic disease caused by Mycoplasma mucoids. characterized ويتميز ب localization تموضع الجرثومة بالرئتين وبالتالي وانتشارها إلى البلورة localization in the lungs and pleura resulting to acute ويؤدينا لحدوث التهاب الرئتين الفصي acute lobar pneumonia and pleurisy مع التهاب البلورة. It occurs commonly in cattle and it is characterized by high morbidity and mortality rates. صورة typical توضح لنا Contagious Bovine Pleuro pneumonia. أما بالنسبة إلى علاج هذه الحالات فأهم نقطة هي بالأمراض التنفسية يجب أن تكون هنالك عملية التباعد ما بين الحيوانات. avoid overcrowding نمنع الازدحام and put the animal in warm dry place from air currents ونمنع وجود الحيوانات في المناطق التي تتواجد فيها تيارات الهواء and apply chest rag خاصة في الشتاء ونغطي الصدر في منطقة الصدر خاصة إذا كان الشتاء. correct anemia if presence. oxygen therapy if cyanosis is severe. feed animals with easily digestible and palatable foods. green lecture food or for ruminants bran mesh or quinine. injection of vitamin C and A to increase body immunity. هاي سبق أن ذكرتها. هذا رسالة. يجب أن نعطي بعض الإكسبكتورنتس المقشعات مثال على ذلك بايوسولفان ميوكوليتيك and expectorant ترايسولفان ميوكوليتيك. bronchodilator موسعات القصبة الهوائية نعطيه to improve ventilation and tends to correct oxygen exchange. aminophylline مثال على ذلك موسعات القصبة الهوائية. ثايوفيلين injection. ننطي جلوكوز في بعض الأحيان حتى نمنع حدوث الأسيدوسيس. كنترول ديهايدريشن إذا ما كان هنالك جفاف. دايرتكس أحيانا إذا حالات مثلا عندنا congestive heart failure أو عندنا تجمع بالسوائل ممكن أن ننطي دايرتكس. acetate and potassium citrate for each are added to the drinking of the animal every day. ممكن أن نعطي إذا كانت بكتيريال أو إذا كانت فيرال مع secondary bacterial infection نعطي antimicrobial therapy. وأفضل المضادات الحيوية واللي أكثر استخداما في العراق هي أوكسيتتراسايكلين والجرعة مالته 5 ملغرام لكل كيلوغرام body weight لمدة 5 إلى 7 أيام ضروري حتى يكون شفاء تام، لأن إذا قطعناه من طينا 3 أيام وتوقفنا راح ترجع الالتهاب الرئوي راح يكون بصورة أشد. long acting tetracycline at 10 ملغرام كل كيلوغرام body weight. وبهذه الحالة اللونج اكتنج أو تشوفونه متوفر بالمستوصفات البيطرية والمستشفيات البيطرية ممكن أن نعطيه بين يوم ويوم. سبكوتينيوس إنروفلاكسين ممكن أن نعطيه أيضا الجرعة. في بعض الأنواع من الجراثيم ممكن أن تكون سبيسيفيكلي نعطيها بروكاين بنسلين ديلي مدة 7 أيام. بعض الجراثيم خاصة جرام بوزيتيف ممكن أن نعطيها سلفونامايدز أو يكون combination في بعض الأحيان مع التتراسايكلين and سلفونامايدز. combination of tetracycline and penicillin. من الضروري أن نعطي anti-inflammatory therapy one of the following.
مثلا corticosteroids and antihistamines such as dexamethasone 5 إلى 25 ملغ given intramuscular or intravenous. ولا يفضل إعطاء الكورتيكوستيرويدز. لماذا؟ لأنه تسبب لنا خفض مناعة الجسم، وبالتالي راح تكون infection severity of infection. لكن يفضل إعطاء non steroidal anti-inflammatory drugs. مثال على ذلك acetylsalicylic acid aspirin أورفلونكسين. هاي كلها ممكن أن نعطيها خلال 12 ساعة. Care should be taken from renal toxicity, so dehydrated animals should be rehydrated before administration of this drug. Avoid overdose of use of them for a prolonged period because they may result in apomesal ulceration. Heart tonic, one of the following: cardiazol ممكن أن نعطي لحيوانات bulb digitalis, ريفرين and فيلودرين or adicofrin. هاي كلها ممكن أن نعطيها للحيوان حتى نسيد من ضربات القلب أو ضربات القلب. No treatment for interstitial pneumonia and diseased cattle should be slaughtered. There is no specific treatment for viral pneumonia, while Mycoplasma species are susceptible to antibiotics in vitro, so the pneumonias caused by them do not respond to treatment. This may be due to intracellular. هذه الجراثيم تتواجد في داخل الخلية، فالأنتيبيوتيك ما يستطيع أن يوصل لها، ما يعبر لها. Of the mycoplasma, making them inaccessible to the drugs. Because viral and mycoplasma pneumonias are commonly complicated by secondary bacterial infection, it is common practice to treat them with antibiotics until recovery. Corticosteroids as anti-inflammatory effects in the treatment of acute pneumonia. أما بالنسبة إلى البريفنشن، الوقاية والسيطرة على أمراض الجهاز التنفسي، vaccination of health dams, good cholesterol management to give adequate bicycle transfer, disinfection تعقيمات of calves nipples يعني سرة الحيوان من يولد حتى نمنع دخول الجراثيم وبالتالي حدوث الالتهابات التنفسية. provide good quality air، توفير مناخ جيد وذات تهوية جيدة بالنسبة للحيوانات حتى نمنع إصابات الجهاز التنفسي نتيجة الباد environment or bad ventilation. Avoid exposure of newborn to cold or current air. في حالة العجول should be feed proper nutrition for protein, energy, minerals and vitamins. Vaccination program in dairy cows should be started at 1-2 months of age. Avoid overcrowding and long transportation in bad weather. Mass medication can be used to control outbreaks of pneumonia in flocks. Sulfonamides are administered in the drinking water or orally at 200 mg per kilogram on the first day and 66 mg per kilogram each subsequently day of treatment.